కోడింగ్ జర్నీ అంటే ఇట్స్ లాంగ్ జర్నీ. ఈవెన్ వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తున్నారు అంటే సిఎస్సి గురించి వాళ్ళకి ఓటింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంజనీరింగ్ అంటూ ఏదో తెలిసేది ఇవన్న ఆ టైం అంత స్ట్రెస్ అవసరం లేదు. సింగిల్ ఆన్సర్ యూజ్ అంటే ఎట్లా అయింది అది అంటే హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద డే. ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాను. ఈ వీడియో నిజంగా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండబోతుంది. ఎవరైనా సరే సిఎస్సిలో ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళైనా లేకపోతే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళైనా ఈ వీడియో నిజంగా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండబోతుంది. సో ఐఎమ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ టు ఇంటర్వ్యూ హిమ్ వితౌట్ గెటింగ్ డిలే. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. కంగ్రాచులేషన్స్ అన్నయ్య. మొత్తం హోల్ ఆర్జీకేటీ మీ యొక్క అచీవ్మెంట్ ని చాలా హ్యాపీగా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు. సో మీకు ఎప్పుడైతే ప్లేస్మెంట్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి అంతా కాలేజ్ లో అందరూ మీ కోడింగ్ జర్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో కొన్ని వర్డ్స్ మీ కోడింగ్ జర్నీ గురించి. యాక్చువల్లీ కోడింగ్ జర్నీ అంటే ఇట్స్ లాంగ్ జర్నీ. వేరే స్టార్టెడ్ మై కోడింగ్ జర్నీ E2 SEM 2. ఇప్పుడు మనకి E2 SEM 2 ఉంటుంది కదా, ఆ టైం నుంచి లైక్ వీఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ డిఎస్ఎక్స్ సురేందర్ సార్ కానీ రంజిత్ సార్ కానీ లైక్ దీస్ పీపుల్ యూజ్ టు మోటివేటర్స్. అప్పటి నుంచి మాకు ఈ కోడింగ్ అనేది బాగా అలవాటు అయిపోయింది అన్నాడు. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ టైంలో ప్లేస్మెంట్స్ లో 66 ఇట్లాంటివి రావడం వల్ల దట్ గివ్ us a హ్యూజ్ బూస్ట్. దాన్ని నేర్చుకోనికి వి ట్రైడ్ ఎ లాట్. సో అప్పటి నుంచి వి యూస్ టు డూ కాంటెస్ట్ ఇన్ కోచెఫ్ కానీ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కోచెఫ్ చేసే స్టార్టింగ్ లో. తర్వాత అది డైవర్సిఫై అయిపోయి అట్లా ఎండ్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ మై జర్నీ. యాజ్ యూ మెన్షన్ ఇన్ కోడింగ్ జర్నీ అంటే కోచెస్ గురించి మెన్షన్ చేశారు. సో చాలా మంది కేంద్రీ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టైంలో సిపి చేయాలా లేకపోతే డిఎస్సి మీద ఫోకస్ చేయాలా అని డౌట్ ఉంటుంది. సో దానికి మీ అంటే మీ సజెషన్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ ఫస్ట్లీ సిపి అండ్ డిఎస్సి ఆర్ నాట్ టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అన్నాడు. లైక్ సిపి అయినా డిఎస్సి అయినా కమ్స్ అండర్ సింగిల్ పార్ట్. బట్ వెర్ ఇట్ కమ్స్ ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే డిఎస్సి అనేది ఏంటంటే యూ గివ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు లెర్న్ దోస్ థింగ్స్. డిఎస్సి వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ డిఎస్సి అనగానే మనకు బేసిక్ డిఎస్సి డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, స్టాక్స్, క్యూస్, టీసీఆర్. సో వీటిని ఎంత ఆప్టిమైజ్గా యూజ్ చేస్తున్నాం మన అల్గోరిథం బిల్డ్ చేయడంలో. దిస్ కమ్స్ అండర్ డిఎస్సి. ఇప్పుడు సిపి అనేది ఏంటంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇచ్చి ఒక టైం కన్స్టెంట్ లో లైక్ వెన్ దే ఆస్క్ యూ టు డూ సమ్ క్వశ్చన్ ఇన్ దట్ దోస్ పర్టికులర్ టైం, దట్ పార్ట్ కమ్స్ అండర్ సిపి. సో యూ విల్ బి కంపీటింగ్ విత్ ఆల్ ద డిఎస్సి పీపుల్ అండర్ సమ్ టైం కన్స్టెంట్ అన్నట్టు. సో ఇట్లాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కి యూ షుడ్ గెట్ అడాప్టెడ్. అది సిపి. సో విత్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సిపి అండ్ డిఎస్సి both are not different paths. It comes in a unique path. But firstly, what I give suggestion is DSA start చేసి when you excel in DSA start doing CP. So first you give a time to a problem like half an hour కానీ 2 hours కానీ. Sometimes it may take 2 days and hours also. Hours and days also. మేము ఈటోలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక ప్రాబ్లమ్ నార్మల్ అరే ప్రాబ్లమ్ రాకపోతే ఇట్ యూజ్ టు గెట్ అస్ 2 to 3 hours. సో యూజ్ టు గివ్ ద టైం. టైం ఇవ్వడం వల్ల నౌ వి ఆర్ హియర్. అట్లా ఇచ్చి దాని తర్వాత వెన్ యూ గివ్ ఏ కాంటెస్ట్ ఆన్ లీగ్ కోడ్ కానీ జిక్స్ కానీ కోచెఫ్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు రెగ్యులర్లీ కాంటెస్ట్ సాల్వ్ చేస్తుంటే లైక్ విల్ బి ఎక్సెల్ ఇన్ బోత్ సిపి అండ్ డిఎస్సి. సో ఎందుకంటే సిపి రావాలంటే డిఎస్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు బోత్ ఈవెన్ అండ్ ఈటు వాళ్ళకి కూడా ముందే స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్ అంటారు సిపి. ఇప్పుడు ఈటోలో వచ్చేసరికి డిఎస్సి వస్తుంది. E2 SEM లో E2 SEM 2 లో డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గోరిథమ్స్. సో ఇక్కడ మీకు డిఎస్సి అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి సో వీటిలో ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఈవెన్ అనేది లైక్ వాట్ ఐ థింక్ ఇస్ ఈవెన్ అనేది ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి కంప్లీట్లీ. ఈవెన్ అనేది ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్, మోర్ ఫన్, జాయ్ ఇన్ దిస్. అంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏదో తెలిసేది ఈవెన్ లా. సో ఆ టైంలో అంత స్ట్రెస్ అవసరం లేదు. జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్. మీకు ఏదైనా వెబ్ డెవలప్మెంట్ కానీ డిజైనింగ్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ ఈవెన్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ చేసుకొని ఇటు నుంచి యూ కెన్ స్టార్ట్ కోడింగ్ అంటే డిఎస్సి అనేది ప్రాబ్లమ్ చేయడం. యూ నీడ్ టు డైవర్సిఫై యువర్ లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు. ఇలా ఎక్స్టెండ్ యువర్ బౌండరీస్ జర్నీ కోసం. ఫస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్ అండ్ అందరికి ఉండేది ఏంటి అని అంటే ఇప్పటి వరకు సి నేర్చుకున్నాం, దాని తర్వాత సిపిపి నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు మన కాలేజ్ లో వచ్చే కంపెనీస్ అన్ని జావా అడుగుతున్నాయని ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కొంతమంది క్వశ్చన్ ఏంటంటే సిపిపి నేర్చుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు సడన్ గా జావాకి షిఫ్ట్ అవ్వాలా లేకపోతే ఇదే కంటిన్యూ చేయాలి, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో మీ థాట్ ఏంటి దానికి? ఇప్పుడు నా పర్సనల్ గురించి చెప్పాలంటే నేను కాంపిటేటివ్ అంటే సిపి అండ్ డిఎస్సి వచ్చేసి C++ లోనే చేస్తాను. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఐ డోంట్ నో జావా. జావా సింటాక్స్ తెలుసు. వెన్ యూ ఆస్క్ అబౌట్ హూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం అంటే ఐ సే డైరెక్ట్లీ జావా. నాకు సిపిపి వచ్చినా కూడా ఐ సే డైరెక్ట్లీ జావా. ఎందుకంటే అది కూడా తెలుసుకున్నట్టు ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నీకు అల్గోరిథం బిల్డ్ చేయడానికి వస్తే
వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ యూ కెన్ కోడ్ అన్నట్టు అట్లా అట్లా మనం మోల్డ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఐ థింక్ E3 సెమ్ 1 సెమ్ 2 యూ హ్యావ్ జావా. మేము కూడా అట్లనే నేర్చుకున్నాం, కాకపోతే దానికి ముందు సి ఉంది కాబట్టి దానికి ఎక్స్టెండెడ్ C++ జావా STL అనే లైబ్రరీ ఉంటుంది కదా, సో దాంతో అది డిఎస్ఏ అంటే సిపి ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి సో దేని లాంగ్వేజ్ డజంట్ మ్యాటర్ అంటారు, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా మంచిగా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా మంచిదే వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ పర్సన్. సో ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు E3లోనే ఒక 2-3 కంపెనీస్ ని ఏమైనా టార్గెట్ చేసుకోండి, సో వాటికి ప్రిపేర్ అవ్వండి అని చెప్తున్నారు. సో అంటే కంపెనీస్ ని దేని పరంగా అసలు ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి, బేస్డ్ ఆన్ డొమైన్ లేకపోతే ప్యాకేజా, సో హౌ యూ కెన్ చూస్ ద పర్టికులర్ కంపెనీ? ఓకే, అంటే నాకు అర్థమైన దాని ప్రకారం ఏంటంటే లైక్ వీ షుడెంట్ చూస్ ఏ కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ ప్యాకేజ్ ఇన్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. సో హౌ యూ షుడ్ చూస్ ఏ కంపెనీ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ దే డూ. Byju's will be doing all the things related to education. But when you see during the corona times, the Byju's growth is peaks, and now it went to the bottom. I think so. Like it is like a sinusoidal wave. Sinusoidal wave la unnadi kabatti, so we can't see consistency over there. So atlanti related companies ni choose cheskunnappudu like we should keep in mind. So are we suitable over there? Manaki ante manakunna talent ki do we have any growth in that company? Ane points annedi mind lo pettukoni we need to check. And another thing, there is a fintech companies like HUGOSAVE. HUGOSAVE is a fintech startup, and it is very good company in my opinion. Like it is a fintech related company. There will be an exponential growth. నా పర్సనల్ గా నాకు కూడా దానికి ఎక్స్పోజర్ దొరుకుతుంది కాబట్టి సో వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇస్ లుక్ ఐఎమ్ రైట్ ఫిట్ ఫర్ HUGOSAVE అన్న వేలో లైక్ ఐ థాట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ద ప్యాకేజ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ డీసెంట్ అండ్ ద ప్యాకేజ్ అట్రాక్ట్. బట్ వెన్ దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ 2 to 3 lakhs, better you choose for the company that which you very get good exposure అన్నట్టు. As you mentioned HUGOSAVE, సో మాకు కూడా మీ ఇంటర్వ్యూ గురించి అండ్ HUGOSAVE అసలు ఎలా తీసుకున్నారు వాటన్ని మీరు తెలుసుకోవాలని అనుకున్నా. సో జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ ఫస్ట్ రన్. హౌ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ రన్? Actually how it went అంటే it went very smoothly. అంటే what I felt was initially there was a coding round అని చెప్పారు like they intimated us. So what we thought, we generally they'll ask some TP questions and something. We thought of DSA questions. But the unexpected thing over there is they pose their DSA question. ఒక DSA question ఇస్తారు, like basic points and problem first round, and second round was a Tetris problem. Like the problem was very different to understand, and I haven't came across to such problems until that time. So what I did was like question అర్థం కానీ it took me 20 minutes to understand the question itself. So somehow I figured the logic and it went on. Last ki to be precise, I haven't solved the problem completely, and oka function emo miss chesinattuna until I remember. Then I submitted it by some great shortlisted. సో కోడింగ్ రౌండ్ లో మనం దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలన్నా అంటే టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవ్వడం మీద లేకపోతే ఆప్టిమల్ అప్రోచ్ మీద రాయడం వలన సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ రైట్. అంటే సొల్యూషన్ కరెక్ట్ ని అనిపిస్తే టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయితే బట్ స్టిల్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెట్ చాయిస్. ఓకే, దీని గురించి ఒక చిన్న క్లారిటీ ఏంటంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ గురించి వాట్ ఎవర్ ద సొల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ కానీ ఆఫ్ ఎన్ క్యూబ్ కానీ స్పేస్ అయినా కానీ ఆఫ్ ఎన్ అయినా ఎంతైనా ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద సొల్యూషన్స్. సొల్యూషన్ వచ్చినాక నువ్వు ఆప్టిమైజ్ ఫర్దర్ గా అది బ్రూట్ ఫోర్స్ అనేది హౌ కెన్ యూ డూ అన్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అది కాదు కదా. ఇప్పుడు కానీ ఏ రౌండ్ లో అయినా లైక్ కోడింగ్ రౌండ్ అయినా లైక్ వాట్ ఎవర్ ద రౌండ్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ విల్ బి నెక్స్ట్ యూ గో విత్ అన్ ఆప్టిమల్. నువ్వు డైరెక్ట్ ఆప్టిమల్ చెప్పినా కానీ వాట్ ద ఇంటర్వ్యూర్ థింక్ ఇస్ వీడి సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ ముందే చూసింది కాబట్టి చెప్పింది కావచ్చు, లేకపోతే హౌ కుడ్ హి డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇంటూ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అన్న థాట్ లో కూడా వెళ్ళిపోయి థింక్ అంటే ఉంటాయి అట్లాంటివి కూడా మనం చెప్పలేము. సో బెటర్ గో విత్ బ్రూట్ ఫోర్స్, దెన్ టైమ్ ఆప్టిమైజేషన్, దెన్ స్పేస్ ఆప్టిమైజేషన్. Next, what are the important topics they should focus upon, like for the coding rounds? Okay, for the coding rounds, I think it's purely depends upon the company. ఇప్పుడు when it comes to companies like Vasan Labs కానీ ThoughtWorks కానీ what they అంటే మెయిన్లీ ఫోకస్ అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అంటే అవి సడన్ ఏదో అట్లా పుట్టుకొని వచ్చేవి, వీ నీడ్ టు సాల్వ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ దానికి తోడు డిఎస్ఏ కూడా వచ్చి ఉండాలి. సో అంటే ఇట్ విల్ బి యాడ్ అని కాదు, డిఎస్ఏ వచ్చి ఉంటేనే నువ్వు ఇది చేయగలుగుతావు. సో సమ్ క్వశ్చన్స్ నీడ్ ఓన్లీ దిస్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ కెన్ సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు ఉంటాయి కదా, లైక్ నెక్స్ట్ గ్రేడ్ ఎలిమెంట్ కానీ సో ఇట్లాంటి వాటికి డాటా స్ట్రక్చర్స్ వచ్చి ఉండాలి. డాటా స్ట్రక్చర్స్ అయితే కీ టు ఎవ్రీ బాక్స్ అన్నట్టు డాటా స్ట్రక్చర్స్ షుడ్ బి మ్యాండేటరీ. అండ్ కొన్ని స్టార్టప్స్ ఉంటాయి, దే వోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ డాటా స్ట్రక్చర్స్, బట్ వాట్ దే విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇస్ టెక్ స్టాక్, మన్ స్టాక్ కానీ మెయిన్ స్టాక్ కానీ ఏదో ఒకటి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ టు చూస్ ఎ కంపెనీ.
అంటే నీకు ఈ డొమైన్ లో నాలెడ్జ్ ఉన్నది, సో దట్ కంపెనీ ఈస్ రిక్వైరింగ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కావాలనుకుంటారు. సో యూ కెన్ అప్లై ఫర్ దట్ కంపెనీ, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. అదే నీకు డిఎస్సి కంప్లీట్ వచ్చు, బట్ ఎన్ఎల్పి అంటే పైథాన్ జాంగో మీద ఉన్నదా మీకు అంత తెలియదు అనుకో, అట్లాంటి కంపెనీస్ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా తడబడుతుంటాం అన్నమాట. సో ఫైనలీ ఇట్స్ ఆర్ చాయిస్ టు చూస్ ఏ కంపెనీ. సో ఫర్ ఎవ్రీవన్ హూ ఈస్ ఇన్ కోడింగ్ సమ్ ఆర్ అదర్ టైమ్ ఎలా అంటే ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు రోజంతా కూర్చున్న సాల్వ్ అవ్వదు, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే కోడింగ్ ఈజ్ నాట్ మై థింగ్ అని ఫీల్ అవుతా ఉంటాం. సో అట్లాంటి టైంలో అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేసిలా, అంటే ఫేస్ చేసిన హౌ యూ ఓవర్కమ్ ఇట్? ఓకే, అంటే దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఐ యూజువల్లీ సీ బిగినర్స్ అన్నట్టు, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ కూడా కాదు, బిగినర్ లెవెల్. వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ అని ఎట్లుంటుంది అంటే, ఈవెన్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ స్టేజ్. నేను హౌ ఐ యూజ్ టు థింక్ అని అంటే, ఏ లేదురా సొల్యూషన్ వస్తే ఎందుకు మనకి వేస్ట్ గా ఖచ్చితంగా నేనే చేయాలని కూర్చుంటాను. బట్ థింగ్ ఈస్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద సొల్యూషన్ ఐ ఫిగర్ అవుట్ ఈస్ నాకు అసలు ఆ సొల్యూషన్ అక్కడ ఉండదని కూడా తెలియదు. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ద పాయింట్ కమ్స్ ఇన్. అందుకని ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ నీడ్ టు బిల్డ్ ఏ మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ అనుకుందాం, యూ నీడ్ టు నో హౌ డిస్జాయింట్ సెట్ యూనియన్ వర్క్స్. సో మీకు డిస్జాయింట్ సెట్ యూనియన్ అని ఒక అల్గోరిథం ఉంది, దట్ ఎగ్జిస్ట్ అని తెలిస్తే ఈజీలీ సాల్వింగ్ మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో నీకు తెలియాలంటే యూ నీడ్ టు లిసన్ టు క్లాసెస్. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇంటర్డిపెండెంట్ అన్నట్టు. సో యూ నీడ్ టు డూ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టాపిక్స్ కాదు, ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేవు కానీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసే టాపిక్ రాదు. సో హౌ యూ నీడ్ టు మాస్టర్ డూయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని అంటే, యూ నీడ్ టు డూ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ కన్సిస్టెంట్లీ. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాం అనుకో, బైనరీ సెర్చ్ కానీ ఏదైనా తీసుకున్నాం, బైనరీ సెర్చ్ మీద లైక్ అంటే మనకు తెలిసింది ఏంటి, ఒక ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేయాలి, బట్ దేర్ విల్ బి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ బైనరీ సెర్చ్ పెట్టుకొని 2 to 3 ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ కెన్ బి సాల్వ్ అనమాట అని చెక్ చేసుకుంటే చేయాలి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ మనలో అంటే జనరల్ బయట ఏం చేస్తుంటారు అంటే, దే విల్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ ద నెంబర్స్. I solved 500 problems, 700, 800, 1000, 100, but those are just numbers అన్నట్టు. ఇప్పుడు the topics that we explore is more has more value than the number of problems that you solve. అనేది like it will come into more consideration అన్నట్టు. ఇప్పుడు కొందరు అరేస్ మీదనే 1000 ప్రాబ్లమ్స్ చేసారు, వాళ్ళకి ట్రీ స్క్రాప్స్ తెలియకపోవచ్చు, బట్ ద పర్సన్ హూ నోస్ ట్రీ స్క్రాప్స్ along with the arrays has more value than the problems than the person who solved 1000 problems కదా. So this is where the parity comes. ఇట్లాంటివన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ సాల్వ్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ బార్డర్స్ డే బై డే అన్నట్టు. నీకు ఈ టాపిక్ వచ్చిందా, దీంట్లోనే చేయకండి, ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే యూ కెన్ సాల్వ్ అని అనిపించినప్పుడు ఎక్స్టెండ్ ది బార్డర్స్. నెక్స్ట్ రేపటి రోజున నీకు వెన్ యూ గెట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ది డే ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు లైక్ విల్ బి సాల్వింగ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, కాబట్టి ఓకే దట్ విల్ బి ఫైన్. Lot to learn from your experiences అన్నట్టు. మీ కోడింగ్ గురించి చాలా తెలుసుకున్నాం. నౌ వి ఓన్లీ జస్ట్ వాంట్ టు షిఫ్ట్ అబౌట్ ద టెక్నికల్ రౌండ్. అంటే ఎలా జరిగింది మీ టెక్నికల్ రౌండ్? అంటే యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఫస్ట్ రౌండ్ గురించి చెప్పిన అనుకుంటా లైక్ హౌ ఇట్ వెంట్ వాస్ అనేది, బట్ సెకండ్ రౌండ్ వాస్ క్వైట్ డిఫరెంట్, which included 3 rounds, to live coding contest as well as HR round. అయితే how it went on అంటే there was a Google Meet, they said a meet and a coder quietly in which we need to write the code. The first interviewer asked some questions, random question, like we solved it in 30 minutes. And second interviewer also gave a question similar to binary trees, and it completed very soon, tondara ayipindi. So I got a time to communicate with the interviewer as well. So it got a quite good impression on me, I think so. Finally 2 days tarvata we got a results that you got selected. I'm the happiest person on the day. And so sometimes it happens ఏంటి అంటే మనం ప్రాబ్లమ్ కూడా సాల్వ్ చేస్తాం, బట్ స్టిల్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతుంటాం. సో అది కూడా డ్రాబ్యాక్ అవుతుంది అని అన్నాం టెక్నికల్. సో హౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ దట్, అంటే అలా వేరే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేలాగా నేర్చుకోవడం అనేది ఎలా వస్తుంది అండ్ అది. So the only suggestion I give here is like don't do a problem by yourself. And you don't have problem solving it, try. You can having a pen and paper with you and you can solve it by writing some lines. Test cases and analyze, but you can generate, you can build the solution algorithm also. But what I suggest is you talk to the interviewer, explain your approach. So sir, when you get a question related to RX, when you try to solve it, is it sorting or something, extra anything, first you try to ask interviewer like whether I'm going in a right way or not. So whatever he says, like you need to take it as a hint. Actually that is a hint, we need to catch it up and follow it up. So in this way you can build the solution. Like, I'll give an example of myself. During the second round, where they asked me a binary question. It was very similar, medium level question.
but the question was very tricky. So I need to write the basics initially. So I got stuck over there. I gave him a lot of approaches, but it was not up to the mark. So what I did was like I was giving random approaches. So where I triggered the right one, like he said me, okay, you are going on a right path. So at that point of time, like I got to know that like so if you build the approach in this way, like I need to ending up the right solution. So in this way, like you need to talk to the interviewer. So you need to talk to the interviewer a lot so that he can know that you know all these things. So it will be a hand. So when you got stuck also, like it will be helpful for you to solve a problem. But then most important thing is we have to catch up the clues from interview. That is the important task. But when you are good with that structure and algorithms, like you will be catching up those things very easily. What you say from your experience, I think they didn't ask you about your internships project. Did they ask you? Okay, like I forgot to mention, like my interview process went completely only based on competitive programming and statistics and algorithms. Okay. And they haven't asked my resume, my CGPA, anything. But this doesn't mean that CGPA is really important. Like I stress this point to you people also. Like what is more important is CGPA. CGPA matters a lot. Like during the initial days of the BTech, what people actually think. Actually, what I thought is CGPA doesn't matter. Like if I maintain the CGPA around 7.5, 8.5, like it is gonna be enough. But that is not the case in real life scenario. Like it varies a lot. How much would be better on that? Like it is around 8.5 Okay. I think 8.5 and above is like preferable. If you have 9 above, like it is more than enough. Still, companies are asking about the GPA. I mean, selection process. Companies doesn't ask about the CGPA, but where you come during the negotiation of the salary, what people decide is like when you possess a high CGPA, like what they usually think is, so you can study the things also very easily. So their mindset might be that way. I can't align with it exactly. But recently we got some company as a liquidity. So what is the cutoff CGPA of the liquidity is like 8.5. So you can figure out like CGPA matters. Like when you have good problem solving skills with a CGPA of 7, doesn't matter. When you doesn't get an opportunity to prove yourself, so what is the matter of solving? Actually, to be honest, it's a very big truth to us because we all people think it is just a CGPA is not so important. So that was a myth going on in every BTech college. So thank you for clearing it up. You asked about any internships which you had did previously. I want to know about them. Okay, internships also play a crucial role in the placement. Like where will be getting the real time industry experience during third year itself. So I suggest everyone to do industrial experience. See, rather than doing some course in the online or virtual internships, like you can go to the company, visit the place, know the work culture, and you can do these things. These projects and internships will be a huge place to your resume. And I have also done an internship at coaching, a senior assistant. Common mistake which we already know. We are just doing the paid internships. So we are also that I think we might not get the good internships like you like broadcast. How we have to approach those startups? How we have to get these internships? Like we have to. Single answer: use LinkedIn effectively. See, most of the people what they will be doing is like they will be active on Instagram, Snapchat, whatever it is. But where you need to focus on more is LinkedIn. See, LinkedIn is a very good platform, like through which I got an internship offer from Roji itself. See, we need to use it wisely. That thing is happened with the brochure also. Like you just messaging in the LinkedIn won't make this. Okay, I forgot to mention one thing. What happened is like you need to have some skills. See, before this also like during the E2 I have done an internship like which is a virtual internship. Like there are somewhere like we are usually in the college. There in 6 to 9. Nights here, between 6 to 9, like we used to work for that application. So that is the point where like I got to experience the agile kind of methodologies. So you need to give daily updates, you need to have a workflow, you need to suggest what you're gonna do next. So these things you should have an experience in these things. So by which you will be getting adapted to the real environment when you go to the company. See, as I have done the internship in SureBuddy, like I have a skill set, I have knowledge in master, complete master. So during that my E3 time also, like the brochure is required, is seeking for an intern who is excelled in full stack development. So I showed an application, I showed my resume. They have given me some technical tasks, I have performed it. So there were a few technical rounds. After that I got selected for that internship role.
So I think it would be better for us to learn some more other technology to get an internship. See, I forgot to mention the part. During your E1 and E2, like moreover you concentrate on tech stack, like whatever it is, one stack or Java, one stack or Python, Django, Flask, everything. Like concentrate completely on tech stack itself. Like when you enter E3, like you can start doing data structures and algorithms and problem solving, like day-to-day questions and weekly contests. Like this will be a huge add. Like a person with a tech stack and then problem solving. Like, who rejects you? We can apply for startups as well as productivity. ఇంకొకటి ఏముంటుందంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాజెక్ట్స్ అయినా కానీ ఏఐ ఎంఎల్ ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ మీరు చేయాలా అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది. I clear this doubt to you. Like don't concentrate on fancy names. Like master any tech stack. How much do you think projects will weigh or will help in our interview or? Okay, when it comes to the projects or the internships that you have done, see, the experience that you get during the project is more valuable than the weightage that is added to the resume. See, while doing the project, you will explore a lot of things. There are many routes for that project, right? Like you need to diversify into every route in order to complete that project. So you will get a good experience while doing the project, and you will be learning a lot of new things. I am saying a lot of new things will be learned, and you will be able to use the version controls as well. So that you are extending a boundary system. So it is very important to do at least one project a year. That is my suggestion. Manage this academics and projects, internships, coding. Like how do you manage both of them? First thing I suggest is like you need to be good in your subjects. See, like, subjects are not secondary things. Then you will have a lot of time to do all these things, projects and stuff. See, what we used to do is when during my E3, sem 1 and sem 2, like we are already good in programming and all this things. During my E2 itself, like we are good. When we entered E3, like the subjects are very familiar to us. Like the things that we have learned in the E2 are based to the E3 subjects. So what we used to do is, like we used to teach something like background we used to do hard things, like projects, internships, the coding questions, problem of the day, like we used to do them regularly. But at the same time, like, when the faculty gets up and asks a question, like we need to solve it immediately. So when you are good at your academics, no one will question what you are doing in your class. See, that is the point you need to be very clear. You need to be good at academics. So no teacher or no faculty will ask you like what you are doing, why you are doing. So we are excelling our skill when we are good at academics. So that is what I feel. First you need to be good at academics, then you can concentrate on any other extra curricular activities as well. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే హెచ్ఆర్ అండ్ పట్టి మన యొక్క ప్యాకేజ్ బాగా డిఫర్ అవుతుంది అని అన్నారు. అండ్ మీరు అంటే ఎట్లా అయింది అది తెలుసుకోవాలని. Actually, what they said, I mentioned earlier, right? They haven't seen my credit cards, resume, they have seen nothing. Okay. What they want is efficient coders and who can solve the problems in minimal time with an efficient way. So if you are that type of like personal questions, family background, like all this random stuff, the only suggestion that I give you in my lecture round is that you need to be more confident. It's good to hear your experience and there's some things we have to know from you. Like I'm for the juniors like us, like everything pretty ఉన్నారో అందరికి we have a lot of things like whether we will take a company or not. So what do you want to suggest us any like golden tips we expect from you? Okay. The only golden tip that I can give you is like concentrate on DSA. Okay. Do master in DSA. And don't run after the package. After the salary or after the package, don't run after the package. Package will automatically come to you when you have a good stuff. But what I suggest rather than this is like choose the domain of the company that is working on. Okay. So whether the company is working, as I said earlier, you need to find the skill set that the company requires. Like coding contest If you are in a platform that you are not sure that you will be solving problem day by day, right? So దీనికోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే if you will be solving problem of the day by day, so you will be having consistency. At least problem of the day కోసమైనా చేయాలి. Streak కోసమైనా I need to solve a problem. So at that point of time you will be keeping your mind active, right? So that is more important. Consistency is more important than the time that you keep. Okay. So consistency is major part. That is a final suggestion. ఈవెన్ వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తున్నారు అంటే సిఎస్సి గురించి వాళ్ళకి మీరు అంటే ఈవెన్ మేము ఇంత ఓరియంటేషన్ చేసినప్పుడు కానీ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లాట్ ఫ్రమ్ ద సిఎస్సి వాట్ యు వాంట్ టు సజెస్ట్ దెం లైక్ అంటే యాజ్ ఎ సిఎస్సి గై వాట్ యు వాంట్ టు As you know, money and trade, right? See, we will be having various routes. The same thing applies to the CSC. I don't say that CSC is an exponentially growing field.
when you get into the packages or the exposure or the things that world is going on, the CSC is the better and the best fit that I see. And I suggest is like not to choose like a AML or the blockchain during the initial stages. Better you do CSC, then you can do masters in those domains. But don't start your career when you don't know what are those domains actually are. So this is the only suggestion. I'm seeing a lot of people doing AI, ML, direct courses during their very first year itself. Okay. So don't jump into those kind of traps or things. Like start a career with the basic CS knowledge, complete your BTech. Then you will get to know that what is the domain that you are good at, that you are good fit for it. So in those domains you can excel further career, like by doing MS or MTech, whatever it is. Like just to share in college, like it's all about coding contest or we want to see something and we want to know it actually. When it comes to me, I am very chill guy. Like, Okay. if you want to know my CGPA also, like it is not 9.4 and it is not 8.5 below, like it is in the range itself. So like I am very chill. Like I will not be doing I will not be doing completely coding. What I will do is like I will give an example. When I get bored, I will solve a problem. Okay. This is the interesting thing about me. What I find is when I get bored or something related to either life is going like a flat and we're solving a problem that we may crack and then be watching some movie and be talking to so many people. Again, during some point it will be striving to the solution itself, so I'll be solving this. In that way, like I learned DSA. They are enjoying the coding, that's why You need to enjoy your coding. You shouldn't force yourself to do problems, or you shouldn't force yourself to listen classes. It should come by all alone. Okay. When you solve a problem on your own, like that happiness, you can't express that happiness. You need to, in order to get that dopamine, like we need to solve problems very frequently. So only thing which I am learning, like we have to like enjoy what we are doing. So that's how we will enjoy CSC. Out of the 300, mark the 100 members were really like they are the toppers of your batch, and they were doing the same kind of problems as you, same platforms as you. But still, how do you think you are the one who is selected? And then what makes you different? We want to know from you. Okay, first thing like luck need to be supported. And luck also adds a part. Apart from this, like what makes me different is like if you check my lead code profile or things profile, combinedly I solved around 500 plus problems. That's it. See what the thing that I did is like I haven't gone depth into one particular topic. See what I have done is I have diversified the topics and I explored a lot of topics. See, they might have done 100 problems, but in the same domain. But I have done 100 problems in 100 different domains. See, that makes some sense, right? Really nice experience to talk with you. Thank you for coming, and we learned a lot from you. I hope our viewers also enjoyed that. So we just want to thank you, Anna. Yeah, thank you. Thank you, Anna. Thank you, Monica.